Ya, banyak orang belum mengerti mengenai manusia roh. Many of us does not understand yet about the spiritual being Tubuh roh, or the spiritual body, bahasa roh. spiritual language. Apalagi menafsirkan bahasa roh. Moreover, to interpret the spiritual language. Banyak orang bilang sesat. Many of them say it is Padahal mereka yang tersesat. wayward. In fact, they are the one that is misled. Padahal mereka yang akan binasa. In fact, they are the one that going to perish Karena because tidak mengerti they do not understand dan kurang pengetahuan. and they lack in knowledge. Saat kami kemarin melayani di Tangerang, When we were ministering in Tangerang, ya mereka orang-orang yang giat beribadah they were diligent in doing sermons dan mereka melayani Tuhan luar biasa. and they were serving the Lord amazingly, Sungguh-sungguh, with wholeheartedly. bukan tidak sungguh-sungguh, It is not without. They are not playing with it. tetapi amat disayangkan But what a pity of it. yang Tuhan Yesus katakan. The Lord Jesus has said, Percuma mereka beribadah kepadaku. it is useless. They worship to me. Karena ajaran-ajaran yang mereka ajarkan Because the teachings that teach adalah perintah-perintah manusia yang dihafalkan. are the human commandments that are being memorized. Coba saudara bayangkan, Let you imagine. pemimpin-pemimpin, The leaders, baik satu, baik kedua, even the first one or the second rank. saya banyak. Oke, baca dulu Matius 15 ayat 9. Let us all read Matthew 15 verse 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. But in vain they do worship me. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Teaching for doctrines, the commandments of men. Jadi ada ajaran-ajaran yang diajarkan bukan dari Bapa Yesus Roh Kudus, tetapi adalah ajaran atau perintah manusia, walaupun itu diambil dari firman Tuhan. So there are doctrines was not being taught by the Father, Jesus and Holy Spirit and being taught to you and it was taken from the Bible. Amat menyedihkan It is very pitiful adalah dasar pertama that the first laying foundation dari pengajaran firman Tuhan, from the words of God's teaching, yaitu berita tentang pertobatan, which is the gospel of repentance, tentang kerajaan sorga, about the kingdom of heaven, di mana bahwa setiap orang Kristen akan melewati baptisan. whereas every Christian shall go through baptisms. Dan saya bertanya, baptisan ada berapa? And I ask, how many baptisms are there? Seluruh gereja, pendeta, wakil gembala, penatua, cuman tahu satu. And all the congregation from that church, from the pastor, the vice pastors, only knows one baptism. Bukankah menyedihkan? Isn't that beautiful? Bagaimana kita diproses? Bagaimana hidupmu diproses? How are we being processed? How is your life being processed? Baru prosesnya baru tanda pertobatan saja, baru bertobat. The process is just the beginning, which is the repentance sign. Jadi belum memenuhi standar yang ditetapkan
Proses pertama air, proses kedua roh, proses ketiga api. So they have not fulfilled the standard process, which the first one is baptism of water, secondly is the baptism of the Holy Spirit, and the third one is the fiery baptism. Dan setelah saya menyampaikan firman Tuhan, And after I ministered the words of God, lalu kemudian saya meminta mereka, siapa yang mau menerima baptisan yang kedua, yaitu baptisan kuasa. and when I asked who among them they would like to receive second baptism, which Dan is the baptism of power, Dan kemudian saya menumpangkan tangan, membaptis mereka secara then I laid my hand upon them to baptize them massal, massively, all in once. dan Roh Tuhan bekerja hebat, luar biasa. And the Holy Spirit works amazingly. Tetapi tentunya terlihat yang respon dan yang tidak respon. But then we could see one that respond and one who did not respond. Seringkali saya berkhotbah di tempat-tempat lain yang tidak respon justru pemimpinnya. Many times when I was preaching at the other places, the one that did not respond is the leader. Pemimpinnya kebingungan. The leader was confused. Buka Alkitab, buka. The leader was opening his Bible, Ingin cari benar atau tidak. back and forth, would like to know whether this Atau is right or not. ingin mencari pembenaran Or would like to make his statement right, correct, tentang doktrin about his doctrines atau teologia or about his theology, yang mungkin sudah dipelajari. which he has been thought about. Tapi ya jemaatnya But the congregation antusias, was enthusiastically, dan setelah selesai and after it finished, saya undang 3 orang I invited 3 dan person, mereka saya tanya apa yang dirasakan. and I asked them, what do they felt? Mereka rasakan damai, sukacita, They felt peace and joy, beban diangkat. their burdens being lifted up. Cuman ibu yang ketiga berkata, tapi saya damai, saya sukacita, tapi saya tidak mengerti. But the third woman said that I have peace, I have joy, but I do not understand. Iya, saya bilang ibu, And I said to her, ma'am, saat ibu melahirkan anak, when you first deliver your child, apakah bayi ibu itu langsung bilang, mama gue baru melahirkan gue? will your baby say that, my mother, you just delivered me? Tentunya tidak, bukan? Surely your baby Bahwa cannot do that. beliau masih bayi, baru dilahirkan, memang belum bisa mengerti. Because the child is a child was just being delivered. The child does not understand. Yang paling penting bukan orang yang baru lahir itu yang mengerti apa yang dikatakan, The most important thing is that not the one that is being delivered understand what is being said, tapi Bapa Yesus Roh Kudus yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. but Father, Jesus, Holy Spirit understand what is the needs of the delivered child. Dan apa yang terjadi setelah itu, What happened after that? kami mendoakan mereka satu persatu. Tuhan menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Pria, wanita, ibu-ibu menangis terseguk-seguk. What happened after that? We pray for each every one of them, and then the Lord state to them what the Lord will do for them, and most of them cried. Lalu ada iblis yang mencoba mengecoh dengan bernubuat. And there was an evil spirit try to distract by prophesying, Dan bermanifestasilah and that evil spirit manifested. penatua dan orang kedua. The elder and the second in command. Coba bagaimana orang berkhotbah sedangkan bukan roh Tuhan yang ada di dalam orang itu. Roh agamawi. How come someone preach and that person when he preach, it is not the Holy Spirit that in that person, but the religious spirit in that person? Bagaimana roh-roh nenek moyang, bagaimana roh-roh malaikat-malaikat jatuh bermanifestasi
how the ancestor spirit and the fallen angels manifested. Setelah habis dari ibadah sampai sore, And after the sermon till quite in the afternoon, ya kita melakukan peperangan rohani, pelepasan. we wage a spiritual war and do deliverance. Tuhan memperlihatkan kepada mereka God showed to them untuk meyakinkan mereka to convince them bahwa iblis nyata, that the demon and evil spirit are so real, bahwa kuasa Roh Kudus nyata. that the power of the Holy Spirit is also real. Ya, sampai jam berapa kita kemarin ya pelepasan? Sampai 5:30, bayangin. Until what time? That yesterday we do deliverance until 5:30 p.m. Nah, padahal habis ibadah Well, in fact, after the sermon, harusnya kami sudah ditunggu we were being waited untuk mengisi perbekalan. to fulfill our ransom. Makan nasi kuning di tangga. We were being waited for someone that will treat us meals. Tapi ditunda. But we have to delay that. Ya nanti udah malam baru kami sampai di sana. Then in the evening, then we just arrived there. Tetapi kami menikmati makanan yang lebih enak, But we enjoy the more delicious meal, yaitu makanannya Tuhan Yesus. which is the food Amen. of. Amen. Apa makanannya Tuhan Yesus? What is the word? What is the meal for Apa Jesus makanan Christ? kesukaan Tuhan Yesus? What is the favorite meal for Jesus Christ? Apa? Hah? Iya. Pada waktu murid-muridnya Yesus suruh memberi roti, When Jesus Jesus command them to buy bread. karena tentunya Yesus juga lapar. Surely Jesus was hungry at that time. Setelah murid-muridnya datang membawa roti, After the disciple came to bring the bread, dan murid-muridnya berkata, "Guru, makanlah." and the disciple said, "Teacher, let you eat." Tetapi Yesus mengatakan, But Jesus said, ada makanan "There is food yang lebih enak. that is even better." Dan mereka bingung, And they were confused. siapa yang membawakan dia makanan? Who brought him food? Dari mana makanan itu? Where was the food coming from? Kita udah capek-capek beli roti. We already tired buying the bread. Dia tidak langsung mau memakannya. He did not instantly want to eat that bread. Akhirnya Yesus memberi pengertian kepada mereka Then Jesus gave them the understanding dengan berkata, by saying, makanan kesukaanku "My favorite food ialah is melakukan kehendak Bapakku. doing the will of my Father." Beri kemuliaan kepada Yesus. Let's give praise and exaltation to Jesus. Silakan baca Yohanes 4 ayat 30. Let us all read John 4 verse 34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jesus Perhatikan, said unto them, "My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work." nah sekarang apa makanan kesukaanmu? Pay attention. Now, what is your favorite Hai meal? para pelayan, The ministers of God, hai para pendeta, the pastors, hai para tentara, the soldiers, hai para pejabat, the officials, hai seluruh jemaat Tuhan. and all the congregation. Engkau harus menyukai You need to like pekerjaan Tuhan the works of God lebih dari semua kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini atau makanan yang ditawarkan oleh dunia ini. more than the enjoyment and the meals that the world offers. Dengan kata lain, In other words, melakukan pekerjaan Bapa Roh Kudus itu makanan utamamu, doing the will of God is your main favorite meal, bukan makanan yang ada di dunia ini. not the worldly or earthly food. Tapi sayang sekali, But what a pity, banyak di antara kita many from us tidak mengerti dan tidak memahami. does not understand and does not comprehend.
Kalau sudah lapar secara jasmani udah uring-uringan. If we are hungry, we are having a bad mood. Sudah mulai keringat dingin. Our sweat coming out. Sudah mulai pucat mukanya. We become pale. Tapi dia tidak tahu But he doesn't know. bahwa manusia rohnya juga mengalami kondisi seperti itu. His spiritual being experiencing that kind of condition as well. Dan kadang-kadang And most of the time, ingin yang seharusnya dia makan, he would like to eat something that he should eat, makannya terpaksa, but he take it unwillingly. makanannya mau makan seperti dipaksa, When he want to eat, he should be forced to eat it. maksudnya saya melayani Tuhannya. What I mean is to serve, Seperti terpaksa. what I mean is to serve the Lord, but unwillingly and feel forced to do it. Padahal itu sajian yang ternikmat. Actually, that is the best meal. Sajian yang termahal. That is the most precious meal, Yang disediakan oleh Bapa Yesus Roh Kudus. which was being presented by the Father, Jesus, and Kalau Holy Spirit. engkau melayani pekerjaannya. If you serve my works, Ubah mindsetmu sekarang. change your mindset now. Bahwa melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya itu adalah makanan favoritnya Yesus. That doing the will of God and finish it, that is the most favorite meal of Jesus Christ. Dan makanan itu kekal selama-lamanya. And that meal is everlasting. Karena engkau punya tubuh manusia rohani. Because you have a spiritual being. Amin. Amen. Engkau punya tubuh manusia You have a physical body. rohani You have a spiritual body yang membutuhkan which needs makanan rohani. spiritual food. 1 Korintus 15 ayat 44. 1 Corinthians 15 verse 44. Jadi jangan hanya mengutamakan yang lahiria. Do not just make first priority of the physical things. Jasmania. The physical things. Oke, kita baca firman-Nya. Ada tubuh sorgawi atau tubuh rohani. There are also celestial bodies. Dan tubuh sorgawi butuh makanan sorgawi. And the celestial bodies need heavenly food. Dan ada tubuh duniawi, And bodies terrestrial. tetapi kemuliaan tubuh sorgawi But the glory of the celestial is one. lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. And the glory of the terrestrial is another. Jadi menurut firman ini manusia rohmu tidak sama dengan manusia jasmanimu. So according to these words and verse, your celestial body is not the same with your Makanya- terrestrial ones. Di dunia rambutmu hitam, That's why in earth you have a black di hair. sorga rambutmu silver, emas, merah, hijau, kuning, merah muda. In heaven you have a silver, gold, green, yellow, pink. Secara jasmani matamu sipit, secara rohani belok. Physically you are chipit. But spiritually you are below. Bukan belok on ya. Chipit. Oke, ada orang Afrika yang kulitnya hitam legam, The Africans have a very black, dark skin tapi di tone. sorga kulitnya putih atau kulitnya merah atau kulitnya kuning langsat. But in heaven, his skin tone perhaps might be white, red, yellowish. Ya, jadi ada Alkitab dengan jelas berkata, tubuh rohani kita atau tubuh sorgawi kita
berbeda dengan tubuh duniawi kemuliaannya. So there is evident that our celestial body is different in glory with our terrestrial ones. Tapi ada yang mengajarkan bahwa manusia roh kita itu katanya sama seperti wujud lahiriah kita. But some teachings say that the celestial body is the same with the terrestrial bodies. Bahkan Tuhan menciptakan malaikat mirip mirip manusia lahiriah kita. And even so more that God created angels just like humans. Kalau malaikat diciptakan seperti kondisi kita yang ada di bumi ini, itu malang sekali itu malaikatnya itu. If the angel are being created like our physical body in this earth, on this earth, the angel is so pitifully created. Karena walaupun wanitanya cantik, prianya ganteng, tetap banyak polesan. Even though the man is handsome, the woman is pretty, they still do makeups. Manusia roh nggak perlu polesan. Celestial manusia roh, spiritual being does not need makeups. Kemarin Tuhan bilang, Yesterday God said, waktu manusia roh, ini seorang pelayan dibilang dikasih lipstik sama Tuhan. when a spiritual being of a minister was being given Tapi lipstick lipstik by the Lord, tersebut bukan untuk mempercantik bibirnya, bukan. but that lipstick was not to beautify her lips. Tetapi lipstik itu agar perkataan-perkataannya memiliki otoritas dan memiliki kuasa. So that that lipstick will function so that the person's words and sentences will have power and authority. Karena semua manusia roh yang dilahirkan oleh Roh Kudus Because all of the spiritual being that was born by Holy Spirit, sempurna, perfect, tidak membutuhkan polesan. does not need any makeup. Amin. Amen. Amen. Jadi nggak perlu dipoles, kata Tuhan, engkau sudah cantik. So the Lord said, you need not to make up your spiritual being. You are already beautiful. Ingat, tapi di sorga itu tidak ada laki-laki perempuan. But you have to remember, in heaven there is no man, there is no woman. Tetapi walaupun demikian, ada yang wajahnya maskulin, Even though so, there are some faces are masculine. contohnya malaikat Mikael itu maskulin benar. For example, Michael as the angel is very masculine. Sedangkan Lucifer diciptakan feminim, While as Lucifer was being seperti created tetapi feminine, bukan ada jenis kelamin. Karena Alkitab mengatakan cantik engkau, however, Lucifer was created feminine maha because indah. the words of God says that he was created beautiful and graceful. Amin. Iya, kita akan masuk kepada tema kita. Let us enter into our theme. Dan kalau manusia ada tubuh manusia roh, And if there is a celestial bodies, ada bahasa rohnya. surely there is the language of the spiritual. Ada manusia duniawi, There are terrestrial body ada bahasa duniawinya. and also the terrestrial language. Ada bahasa dari sorga, There is a heavenly language dibawa oleh Roh Kudus. was being brought down by the Holy Spirit. Ada bahasa duniawinya. There's also the terrestrial languages. Mengapa saya memberikan pendahuluan? Why should I give openings? Agar membawa kita menyederhanakan pemahaman dan pengertiannya. To guide us to simplify the understanding and the comprehension. Nah, ada orang berkata gini, waduh ini pendeta ini sesat. There are people saying that I am astray. Coba tunjukkan ayat di mana ada 7 level bahasa roh. Show me where is the verse that states there is 7 levels of the language. Makanya mereka itu kasihan bener lah. That's why I say they're very pitiful. Enggak belajar, They have not learned, enggak mencari tahu, they have not dig or seek, tetapi but suka sekali menghakimi. they love to judge. Suka sekali menghakimi. To judge. Ya, baik. Okay.
Kita tadi sudah tahu, sudah belajar bahwa ada manusia We have learned rohani spiritual being or celestial. di 1 Korintus pasal 2 ayat 14. In 1 Corinthians, Tadi ada tubuh rohani. Sekarang manusianya. 1 Korintus 2 verse ayat 14. 14. There was celestial bodies, now the spiritual being. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Now the natural man received not the things of the Spirit of God. Bahasa roh itu datang dari Roh Kudus. The speaking of tongue come from the Holy Spirit. Karunia-karunia Roh Kudus datang dari Roh Kudus. The gift of the Spirit come from the Holy Spirit. Hikmat datang dari firman Tuhan. Godly wisdom come from the words of God. Nah, Alkitab mengatakan tetapi manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari Roh Allah. Tidak menerima, tidak mau menerima, enggak peduli. The words of God say that the natural man received not the things of the Spirit of God. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Bahwa bahasa roh itu karunia-karunia roh adalah kebodohan bagi orang-orang duniawi. Bagi pemimpin-pemimpin duniawi. For they are foolishness unto him. The speaking of tongue is foolishness for those that does not receive it. Tetapi bagi pemimpin-pemimpin yang hidup dilahirkan oleh Roh Kudus melewati 3 baptisan, But for the leaders that was being delivered by the Holy Spirit that Mereka already yang undergo the 3 baptisms, mereka yang dilahirkan oleh Roh Kudus, those are the one that being delivered by the Holy Spirit. itu adalah tingkat kemuliaan, It is the glory level, bukan kebodohan. not foolishness. Lalu yang kedua, mereka tidak dapat memahaminya. And secondly, they cannot understand it. Karena mereka ingin memahami Tuhan dengan logika, dengan pikiran yang terbatas. Because they would like to understand God with their own limitation of logics. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Because they are spiritually judged. Perhatikan, hanya dapat dinilai secara rohani. Tidak bisa dinilai secara duniawi. Pay attention, those things can only be judged spiritually, cannot be judged by the physically. Tidak dapat dinilai secara logika duniawi. Cannot be judged by the earthly logics. Tapi dapat dipahami dengan logika rohani, logika firman, dan logika iman. But can be could be understood spiritually and the spiritual logically. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Let's give praise to the Lord. Ya, sekarang kita akan bawa Now I will take you kepada pemahaman. to the understanding. Di dalam kehidupan manusia, In the life of man, bahwa manusia jasmani that the physical man dibagi dalam beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 periode. are being categorized into 6 periods. Jadi 6 periode. 6 periods. Ya, yang pertama waktu manusia jasmani The first one, when the physical man dilahirkan oleh ibu insani, was being delivered by the physical mother, itu istilahnya disebut batita. it's called below 3 years. Periodenya dari umur 1 tahun, dari sejak lahir sampai 3 tahun. The first period is 0 year to 3 years. Lalu yang kedua, balita. Periodenya 3 sampai 5 tahun. Second period is from 3 years to 5 years. Ya, atau umur bawah 5 tahun. Di Or bawah under 5 tahun. 5 years. Nah, sedangkan
Anak besar disebut usia 6 sampai 12 tahun. And even teenager. And the 6 sampai 12 tahun. teenage is from 6 to 12 years old. Remaja 12 sampai 18 tahun. Youth is from 12 to 18 years old. Dewasa 18 tahun ke atas. Adult is from years old. Dan level-level manusia lahiria, manusia jasmania ini, setiap levelnya punya bahasanya sendiri enggak? Atau bahasanya sama? Enggak. And all of this level of physical, natural human being, do they speak the same language? No. They speak their own language in that period of time. Jadi mereka masing-masing punya bahasanya, punya gaya bahasanya, punya cara berbicaranya. So they speak and they have their own style and they have their own language. Dan sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh Alkitab. And now let us all see what's being written in the Bible. Mazmur pasal 8 Psalm 8 ayat 2 verse 2, sampai 3. verse 2 till 3. Lihat. Dari mulut bayi-bayi, look, Out of the mouth of babes dan anak-anak yang menyusu, and sucklings telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. has you established strength because of your adversaries, Untuk membungkam musuh that you might steal the enemy dan pendendam. Jadi And iblis the itu avenger. musuh dan iblis itu pendendam. Saudara lihat, dari mulut bayi-bayi, yang pertama bayi. Tadi ini maksudnya manusia roh ya, bukan manusia jasmani. So the first one is from the babies, the mouth of babies. So this is actually referring to the spiritual being. Karena Because bayi manusia lahiria, dia punya kekuatan apa? baby in the spiritual being, what kind of strength does the baby has? Sangat lemah. It's very weak. Dan ini dikatakan anak-anak yang menyusu, jadi bayi dan anak-anak. It is said that babies and the sucklings, Tuhan letakkan dasar kekuatannya. God established the Jadi strength. ada kekuatan Tuhan di dalam bayi-bayi rohani dan anak-anak rohani. So it means that God has his strength in the mouth of babies and sucklings. Tujuannya untuk membungkam musuh. The objective is to steal the enemy. Yang pendendam kata firman Tuhan. And the avenger. Jadi ini berbicara dari bayi rohani dan anak rohani. It Ya. talks about the mouth of babies and the sucklings. Lanjut ke Matius pasal 12 ayat 16. Let us carry on to Matthew 12 verse 16. Tentunya bayi rohani ini dan anak-anak rohani ini punya bahasa rohnya. Dan bayi ini dilahirkan oleh Roh Kudus. Surely these babies and the spiritual children has their own languages and they were being delivered by the Holy Spirit. Lanjut, Matius pasal 21 ayat 16. Let's carry on Matthew 21 verse 16. 16. Lalu mereka berkata kepadanya, And said unto him, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Hear you what these are saying. Kata Yesus kepada mereka, And Jesus said unto them, aku dengar. Yeah, Belum pernahkah kamu baca? did you never read Dari mulut bayi-bayi out of the mouth of babies dan anak-anak yang menyusu, and sucklings, engkau telah menyediakan puji-pujian. you has perfected praise? Di mana di dunia ini engkau pernah dengar berita? Where in the world have you hear a news? Atau di mana engkau yang ada di sini sebagai ibu dan
ibu yang ada di rumah, where are you here as a mother? saat engkau melahirkan, After you deliver the baby, tiba-tiba bayinya langsung menyanyi. then the baby sing. Terima kasih mamaku terkasih. Thank you, O my mother. 9 bulan aku menyusahkanmu. I was troubling you for 9 months. Engkau berjalan sangat sulit. When you walk in pain. Karena aku ada di perutmu. Because I was in your womb. Kadang-kadang aku nakal menendang perutmu. Sometimes I was very Dan engkau naughty berkata, kicking "Aduh." your stomach and you said, "Adu." Halo, ada enggak? Hello? Is there like that? Lalu engkau lagi menyusui bayinya. Then you are giving breastfeeding to the baby Tiba-tiba bayinya melepaskan dotnya and suddenly the baby pluck out the dan berkata, "Mamaku, aku sudah kenyang." and said, "My mother, I am full. Nanti lagi menyusunya. Let's delay the breastfeeding." Ada enggak? Will it be like that? Makanya jangan gagal paham. That's why do not fail to comprehend. Ini Yesus berbicara mengenai bayi-bayi rohani. This Jesus talks about the spiritual babies. Saya dulu sering meletakkan tangan, membaptis orang dengan Roh Kudus. I usually lay my hand to baptize Tiba-tiba people dia with the Holy langsung Spirit. menyanyi. Then suddenly Tiba-tiba dia langsung bermazmur. they sang and they do psalm. Ya, menyusu dalam pengertian saat kita memberi firman Tuhan. They were fast beating. It means that when we give them the words of God, Jadi firman Tuhan itu adalah susu juga. so the words of God is actually milk. Ya. Lanjut ya. Let us Nah ini kan continue. ada anak-anak. Lalu 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Peter 2 verse 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir atau yang baru dilahirkan oleh Roh Kudus 1 Petrus 2 ayat 2. atau yang baru dibaptis Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 2. As newborn babies, Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, long for the spiritual milk, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, long for the spiritual milk which is without guile, yaitu firman Tuhan. which is the word of God, Supaya olehnya kamu bertumbuh that you may grow dan beroleh keselamatan. thereby unto salvation. Ya, jadi ini ada bayi. So there is Bayi babies. harus suka susu yang murni, yaitu baca firman Tuhan yang murni. So baby should like the milk without guile, which is the words of God. Baca langsung dari firman Tuhannya. Read directly from the Bible. Jadi jangan yang udah dicampur coklat, udah dibikin apa namanya? Sudah diolah, sudah dibikin. Ya, So sudah dicampur macam-macam gitu loh. so do not Mungkin eat or drink sudah dibikin yogurt gitu. processed milk, Tapi susu yang murni, but read the pure milk, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu itu susu yang murni. which is from the Genesis to Revelation is the pure Itu milk. adalah firman Tuhan yang murni. It is the pure word of God. Belum diolah. It is a pure milk of the word of God which is not processed. Ya, jadi kita lihat ada manusia, So as we see, there are humans balita, ada Babies. kana. and children. Lalu 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Corinthians 13 verse 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. When I was a child, I spake as a child. Jadi ada bahasa roh kanak-kanak.
So there is a speaking of tongue of yang child, hanya beberapa kata yang diulang-ulang. which is some words are being repeated. Lalu manusia roh itu juga berpikir seperti kanak-kanak. And that spiritual being also think like a child. Nah sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. I felt as a child. I thought as a child. Now that I am becoming a man, Nah, jadi dari kanak-kanak dia jadi remaja, so it's from child they become manusia roh teenage. remaja ya. The Nah, spiritual being become teenage. manusia roh remaja ada di Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Galatians 4 verse 1 to 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Ini manusia rohnya belum akil balik. Dengan kata lain, baru remaja di bawah usia 18 tahun. But I say that so long as the heir is a child, he differeth nothing from a bond servant. Jadi dewasa menurut undang-undang So it means that the spiritual being was Indonesia below 18 years yaitu old. 18 tahun. So adult according to the Indonesian law is actually 18 years old. Nah ini dikatakan dulu It was said previously saat Tuhan mulai melantik pejabat-pejabat kerajaan sorga, previously when God promoted the officials of the kingdom of heaven, ada yang umur manusia roh 15 tahun, there was 15 years old of spiritual being, ada manusia roh 13 tahun, there was 13 years old spiritual being. mereka sudah diberi jabatan oleh Tuhan. They were given position by the Lord. Tetapi semakin ke sini, But nowadays, di atas 20 tahun, above 20 years old, baru jabatan itu diberikan. then the position was given. Atau jadi jenderal bintang 1. Or being promoted to the first rank general. Ya. Dia di sini dikatakan, selama seorang ahli waris belum akil balik. Here it is said that Yang dimaksud belum akil balik ini apa maksudnya? so long as the child is not, Halo? Belum dewasa. what does it mean? It says that the child is not mature yet. Secara rohani. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. He differed nothing from a bondservant, Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. though he is Lord of all, Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. but is under guardians and steward Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya atau Bapa Surgawi. until the day appointed of the Father. Ya, demikian pula kita selama kita belum akil balik atau dewasa rohani, So we also, when we were children, we were held kita masih sering kali dikalahkan oleh roh-roh dunia. in bondage under the rudiments of the world. Jadi tadi sudah ada satu manusia roh. Jadi manusia rohani itu ada bayi rohani. Habis itu ada apa? Anak-anak rohani. Sekarang ada remaja roh. Akil balik itu. Ya, dan dewasa penuh. So there are babies, spiritual babies, Jadi kita bagi 3 saja ya. spiritual children, spiritual teenage, and the full adolescence of spiritual being. Ya, sebentar saya cari dulu. Please be patient. Ya. Oke, multimedia coba bantu agar mencapai Multimedia, please help out. kedewasaan penuh. Please find out the verse. Cari aja
ayat yang bilang mencapai kedewasaan penuh. Ephesians 4 verse 13. Ephesians 4 verse 13. Ya, ini dia manusia rohani yang dewasa, Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua Till telah we all mencapai attain kesatuan iman unto the unity of the faith dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah and not the knowledge of the Son of God, dan kedewasaan penuh unto a full grown man, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ya, jadi kita bagi manusia roh anak-anak, bayi. Tentunya ada bahasanya. Habis itu manusia roh remaja, oke, anak-anak, balita dulu, anak-anak punya bahasanya sendiri bukan? Lalu habis itu bahasa roh remaja, belum akil balik. Baru yang keempat manusia roh dewasa. Nah, dewasa. Jadi kita lihat 4 level manusia roh. Dan tentunya masing-masing punya bahasa-bahasa cara berbicara yang berbeda-beda. So there are 4 levels, as just mentioned: the babies, the children, the teenage, and the full-grown spiritual being, which have different level of languages. Jadi ada bahasa roh bayi, There is a baby's spiritual language. ada bahasa roh anak-anak, There is a children spiritual language. ada bahasa roh remaja, There is teenage spiritual language. ada bahasa roh dewasa. There are full-grown spiritual language. Yang kelima adalah bahasa roh The 5th one is a spiritual language of bangsa-bangsa. the nations. Oke, kita lihat di Kisah Para Rasul. Let us see the Acts. In the book of Acts, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. the book of Acts 2 verse 4. Jadi pada saat murid-murid Yesus dibaptis, dilahirkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, So, mereka diberi langsung bahasa bangsa-bangsa. so when the disciple of Christ was being baptized in the Pentecost, they were given the spiritual language of the nations. Jadi mereka melewati 4 fase. So they have passed through 4 levels, Jadi tidak dari bayi lagi, not from the baby's spiritual language, tetapi langsung but directly dewasa, to the mature, langsung directly bahasa roh bangsa-bangsa. to the spiritual language of the nations. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. And they were all filled with the Holy Spirit Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain and began to speak with other tongues, atau bahasa roh. or the speaking of tongue. Tapi bahasa roh ini mengapa dia menjadi bahasa roh? But this speaking of tongue, why it become speaking of Karena tongue? sebelumnya Because previously mereka tidak mengerti bahasa itu. they did not understand that language. Saat Roh Kudus datang, But when the Holy Spirit came, Roh Kudus menggerakkan mereka Holy Spirit moved them, dan mereka langsung berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa lain. and they instantly talking in the other nations' languages. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. As the Spirit gave them utterance. Ya. Lanjut, Let's carry on. ini yang keberapa? 5. juga 6. Ya, sekarang kita lihat. Jadi yang kelima itu bahasa roh bangsa-bangsa. Sekarang kita akan lihat bahasa roh yang lebih tinggi lagi, yang level yang ke-6. So now we are going to
to see the sixth level of the speaking of tongue. 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Corinthians 13 verse 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia atau bahasa bangsa-bangsa. And if I speak with the tongue of men Dan bahasa malaikat. Jadi ada bahasa malaikat. and of angels, Dan kita di dalam roh and we are in the spirit, bisa diberi kemampuan oleh Tuhan can be given the ability from the Lord untuk berbicara dalam bahasa malaikat. to speak in the language of the angels. Mengapa? Why? Anak-anak Tuhan banyak malaikat di sekitar mereka. The children of God, there are many angels surrounding them. Anak-anak Tuhan bisa memerintah malaikat-malaikat. The children of God can command the angels, Bisa meminta tolong malaikat-malaikat. can ask the angels for help, Bisa menyuruh malaikat tangkap setannya, eksekusi setannya. can ask the angels to catch the demon and execute the demon. Kita bisa utus malaikat-malaikat menolong mereka-mereka yang sedang mengalami keadaan buruk. We can send the angels to help others that are having the problem in their life. Kita bisa memerintahkan malaikat membawa perbekalan-perbekalan kepada anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan perbekalan. We can command the angels to bring provisions for the children of God that needs the provisions. Jadi ada bahasa malaikat. So there are angels' language. Misalnya contoh, For example, ditafsirkan. let it be interpreted. Hakokring bestraim porugrio. Pada saat ini malaikat-malaikat yang ada di sekitar sekeliling tempat ini membangun benteng-benteng. At this moment, the surrounding angels let you build the fortresses. Hatatum fetatum alaitum. Bangunlah menara-menara penjaga, Let you build the watchtowers. 3. Atetum layetum. bangunlah menara-menara penjaga dan Hohor otegrie. buatlah dinding pertahanan semakin tebal. Let you build the watchtowers and make the walls thicker. Si kekafo. Pada saat ini perkuat pertahanan rohani. At this moment, strengthen the spiritual defense. My caring disenas. Tempatkan penjaga-penjaga di setiap menara. Place every guards on every watchtowers. In acure defear derah. Tutup setiap celah-celah, setiap retak-retak yang ada. Seal every cracks. Ini contoh. Ada bahasa malaikat dan kita diberi. Iya wong malaikat-malaikat itu melayani kita kok. This is an example of the angels' language, and we are given the language of the angels because the angels are serving us. Malaikat itu diciptakan untuk melayani anak-anak Tuhan. Angels are created to serve the children of God. Jadi bahasa yang keenam, bahasa roh yang keenam, So the sixth level of spiritual language is bahasa malaikat. the language of the angels. Hanya sayangnya, But pitifully, sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, even though if we can speak the language of angels, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, but if we have not love, kita sama sekali tidak berguna. I am become sounding brass Kita seperti gong yang berkumandang or a clinging cymbal dan canang yang gemerincing. or a clanging cymbal. Jadi kasih So love adalah is esensi the essence di dalam menggunakan seluruh karunia-karunia yang ada pada kita. of using all the gifts that are with us. Tanpa kasih, Without the love, engkau adalah gong yang berkumandang. you are a sounding brass. Tidak ada jiwa. No soul. Sama seperti canang yang gemerincing. Or a clanging cymbal. Hambar, tidak ada. Does not have any color or taste. Jadi ingat bahwa dasar pelayanan adalah kasih. So always remember, the foundation of ministry is always Yang ketujuh, love.
The seventh one. Bahasa roh yang ketujuh. The seventh one of the spiritual language. Ya. Daniel pasal 5 ayat 24 sampai 30. Daniel 4, verse 24 to 30. Ya. Pada waktu Raja Belsasar. Ya, When King Belshazzar melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, was doing wicked things in the eyes of the Lord, di mana saat dia baru naik takhta, after he was being crowned, dia menyuruh pegawai-pegawainya he ordered his officials mengambil perkakas bait suci, to take the temples of the house of the Lord. lalu mereka minum Then they drank dari perkakas bait suci. from the utensils of the house of the Lord, Dia dengan para gundiknya, he and with his dengan para pejabatnya, concubines and with his officials, dan hal itu menyinggung hati Tuhan. and it offended the hearts of the Lord. Lalu Tuhan menyuruh punggung tangan And the Lord ordered a part of the hand, atau tangan roh dari sorga. or the hand, the spiritual hand from the heaven. Atau kita tidak tahu, kalau ada tangan berarti ada pemilik tangannya. Or we do not know. Actually, when there is a hand, there should be a hand's owner. Hanya yang diperlihatkan hanya tangannya saja. But what was shown is only the hand. Tapi tangan siapa itu? But whose hand was that? Alkitab tidak membukakannya. The Bible has not opened it. Sebab itu Then was Bapa Yesus Roh Kudus Father Jesus Holy Spirit menyuruh punggung tangan itu. sent the part of the hand, Dan dituliskanlah tulisan ini. Lanjut. and this writing was inscribed. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. And this is the writing that was inscribed. Meneh tekel ufarsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Lanjut. Let's carry on. Dan inilah makna perkataan itu. This is the interpretation of the thing. Mene Mene, masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. God has numbered your kingdom and But- brought it to an end. Bayangkan satu kata ditafsirkan menjadi berapa kata tadi? Balik dulu. Imagine, one word defines how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. One word defines 9 other words. Satu kata. One word. Penafsirannya 9 kata dalam bahasa dunia. The interpretation is 9 words of the earthly language. Ya, jadi kalau engkau lihat ada bahasa roh yang pendek tapi penafsirannya panjang tidak aneh. Lanjut. So when you hear a short spiritual language which is short but the interpretation is long, do not be confused. Lanjut. Tekel. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca you are weighed in the balances dan didapati terlalu ringan. and are found wanting. Satu kata bahasa roh menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. One spiritual word interpreted to 8 other words. Lanjut. Let's carry on. Ya. Peres. Perez, Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. your kingdom is divided and given to the Medes and the Persians. Jadi Peres satu kata jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata. Perez, one word interpreted to 10 words. Jadi betapa kayanya bahasa sorga itu.
So imagine how rich the Satu kata heavenly language. diterjemahkan, ditafsirkan menjadi 10 kata. One words interpreted to 10 words. Ya. Lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with purple Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. and put a chain of gold about his neck, Dan dimaklumkanlah tentang dia. and made proclamation concerning him Bahwa dia dalam kerajaan, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. that he should be the third ruler in the kingdom. Jadi dengan Daniel menafsirkan So by Daniel interpreting bahasa roh yang ditulis oleh punggung tangan, that the interpretation of the inscribed by the parts of the hand, dia dipermuliakan. he was being glorified. Ya, oke. Jadi tentunya 7 level atau 7 tingkatan manusia rohani, dan tentunya ada 7 cara berbahasa. So surely there are 7 levels of the spiritual language. It means that there are 7 ways of speaking in tongue. Ya, oke. Saat ini At this moment, saya akan bacakan I will read dari para pelihat. from the prophets. Diperlihatkan kita semua memasuki suatu pintu gerbang It was shown that all of us entering a gate dari wilayah kerajaan sorga. from the kingdom of heaven. Jadi firman ini membawa engkau ke suatu wilayah kerajaan sorga. So this word of God brings you to a certain area of the kingdom of heaven. Pintu gerbang di atasnya bertuliskan On top of the gate bahasa komunikasi. was written a communication language. Lalu ketika pintu gerbang itu dibuka, When the gate was opened, tampaklah bagian pelataran dari tempat itu it was shown in the pelataran di tempat itu lanjut dulu. Oke, pelataran dari tempat itu It was shown in the courtyard dan tampaklah ada 3 pintu yang harus dilewati oleh kita. there are 3 doors that we should enter. Ketika Mas memasuki pintu yang satu, banyak padang rumput begitu sejuk. When we enter the first door, there are many green pastures which is so comforting. Dan banyak di antara kita yang hanya berhenti di pintu pertama ini. And many of in the first door Katanya, aku ingin berhenti di sini saja. and said, I would just stop here. Banyak anak-anak berkeliaran di pintu pertama. There are many children running around in the first door. Jadi banyak orang setelah dibaptis Roh Kudus berhenti hanya seperti kanak-kanak. So there are many people after they are being baptized with the Holy Spirit Dan terdengar suara bayi-bayi. and they stop just like kids and there are voices of the babies. Dan saya melihat tulisan angka 75% di pintu pertama. And I see a 75% is in the first door. Jadi bayangkan 75% orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, bahasa roh mereka bahasa roh apa? Bayi. So imagine that 75% was being baptized with the Holy Spirit. Their spiritual language is the spiritual language of babies. Masuk bisa masuk logikamu enggak? Does it to your logics? Iya, kalau engkau pergi ke gereja-gereja coba dengar bahasa rohnya. If you go to the churches, listen to what they utter. Nah, saat kita berbicara bahasa roh, bahasa bangsa-bangsa, bahasa dewasa, kita dibilang sesat. And when we talk the spiritual language of nation, they call us astray. Karena biasa berbicara enggak jelas. Because usually they talk in utterance, not clear. Saat kita berbicara bahasa dalam level yang benar, kita dibilang sesat. When we talk clearly, they call us astray. Itu yang dikatakan hal yang salah
It is said that the wrong things, apabila terus diindoktrinasikan, when it is continuously indoctrinated, akan dianggap menjadi kebenaran. they will call it the truth. Nah, sedangkan kita yang berbahasa roh, While as us that speak in tongue, yang menurut kaidah-kaidah berbahasa yang benar, which is according to the laws of communicating, bahasa ada huruf. language Pertama. has words. Kedua, bahasa ada kata. Language have alphabet, language has words. Ketiga, bahasa ada kalimat. Language has sentences. Dan kalimat ada pengertian. And every sentences has their meaning. Dan kalimat demi kalimat membentuk cerita And every sentences form up a story atau berita. or news. Dan bahasa ada intonasinya. And language has their intonation. Jadi kalau bala-bala, So if it's balabala, laba. orang pikir ada tukang bala-bala lewat, dia berhenti. Perhaps some balabala seller Disangka Kamera, engkau they mau stop. beli bala-bala. Perhaps they will think that Makanya you would like kenapa to buy bahasa roh balabala. banyak yang hina, banyak yang cela. That is why many people says that or degrade the speaking of tongue. Ada saya pernah dengar itu orang katanya berbahasa roh lama buang sendal lama beli sendal baru. I heard one say that there's some of speaking of tongue say lama, sandal baru. Jadi bukan salah mereka, salah kita. It is not their mistake, it is our mistake. Giliran dituntun untuk masuk ke dalam dimensi berbahasa roh yang benar, While they're being guided to the real dimension of speaking of tongue correctly, sesuai dengan Markus pasal 16 ayat 17. according to the Mark 16 verse 17, Orang yang percaya kepadaku akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. that the believer in me will speak in new tongues. Malah kita dibilangin sesat. We are being called astray. Ya sudah tidak apa-apalah. Well, it's okay lah for us. Ya lanjut. Let us continue. Lalu ketika menjelang menuju pintu kedua, ini jalannya tidak semudah menuju pintu yang pertama. So when we go to the second door, the Ja- way is not as easy as Jadi the first dengan one. kata lain, untuk naik level bahasa roh selanjutnya tidak mudah. In other words, when you want to climb up to the next level, to the next Jadi jalannya tidak semudah menuju pintu pertama. Pintu pertama jalannya rata dan lurus. the way is not as easy as the first door. The Nah- first door is very straight path. Jalan yang menuju pintu kedua seperti naik tangga dan harus berpegangan. The way to the second door is like you climb up stairs and you Jadi have to hold on. ini yang saya suka ajak engkau berbahasa roh bersama, korporat. Jadi korporat. This is why I always ask you to corporately speaking in tongue. Ya. Banyak di antara kita yang berhenti di jalan ini dan mencoba beristirahat. Many of us try to stop at this road and try to take rest. Katanya capek sekali They say, it's very dan tiring. banyak menghabiskan tenaga. And use so many energy Untuk naik, to climb. lebih baik aku turun menuju pintu pertama. It is better for me to climb down and go to the first door. Tapi ketika dilihat But when they see, pertama when they see the first one dan diperlihatkan betul-betul and what was being shown, bahwa antara anak tangga yang satu dengan yang lain begitu tinggi between the first staircase and the other one is very steep dan posisi melingkar, and circling around, agak ngeri it's kind of a scary kalau mau turun. if they would like to go down. Jadi banyak di antara kita yang beristirahat So many of us take rest, dan ada juga yang tertidur di samping tangga itu. and some of them are asleep next to the staircase. Bagi mereka yang sudah sampai melewati tangga-tangga yang berbentuk melingkar, For those that already passed through the circling staircase lalu menuju pintu kedua,
and going to the second door, lalu pintu kedua dibuka, and the second door opened. banyak ruangan. There are many rooms, Dan diperlihatkan anak-anak usia remaja sedang duduk. and there are many teenagers are sitting down. Nah itu mereka yang sudah mencapai manusia roh remaja. Those are the people that already reached to the teenage spiritual Yeah. age. Sedang duduk belajar They are sitting down and learning, dan banyak yang sedang berbicara di mimbar di depannya. and many of them are speaking in the podium in front of them. Artinya sudah mulai belajar berkhotbah They're trying to preach ya, di depan kaca, in front of the mirror. pendengaran, The voice, perkataan dan mata yang tajam menusuk sampai ke jiwa. the saying and a very sharp eye pierce into the heart. Di pintu kedua ini saya melihat tulisan angka 20%. In the second door, I saw 20%. Jadi hanya 20% orang-orang Kristen saat ini sampai pada level remaja. So only 20% of the Christian now reach to the teenage level Menurut berita dari Roh Kudus. from the news of the Holy Spirit. Menurut saudara bagaimana? What about according to you? Nanti engkau lakukan riset ya. You should do your own research, yeah? Lalu ada suara Roh Kudus yang mengajak, jangan berhenti di sini. And there is the voice of the Holy Spirit invites, do not Artinya stop pakai, here. artinya kembangkan terus bahasa rohmu. Holy Spirit says that develop your speaking in tongue. Mari masuk lebih dalam, Go deeper menuju pintu yang ketiga. to the third door. Perjalanan naik tangga, The journey of climbing the stairs, tetapi banyak halangan. but many obstacles. Rintangan dialami seperti banyak paku-paku There are many hurdles like nails, yang terbuat dari besi yang tajam. which was being made by a very sharp iron. Jalan yang licin, Slippery road, tembok-tembok berhimpitan, many walls, satu sama lain. one to another. Juga adanya jebakan yang sengaja dipasang dan lain-lain. And there are many traps are being placed. Sedikit orang yang ingin berjalan menuju pintu ketiga. There are few that would like to walk through the third door, Melihat banyaknya halangan. seeing so many hurdles. Jadi pada level ini banyak sekali halangan untuk engkau mencapai alam roh atau dunia roh. So at this level, there are many hurdles that you have to face to reach the spiritual world. Ketiga, The third one, melihat banyaknya halangan di depan, banyak yang mengurungkan niatnya untuk masuk ke pintu ketiga. looking, there are so many hurdles in front, many of them, Ketika pintu ketiga dibuka, there's no one to go forward. And when the third door is opened, ada suara yang dari dalam berkata, there's a voice from inside saying, masuklah hai engkau yang kukasihi. come in the one that I love. Orang-orang yang sudah melewati halangan rintangan. Those people that already gone through the hurdles, Itu hanya terdiam dan tersungkur ketika pintu ketiga terbuka. only quiet and they kneel down. Di dalamnya ada sinar kemuliaan Bapa yang memenuhi ruangan itu. Inside the room there is a light of the Father. Saya melihat ada tulisan angka 5%. I saw there's a 5% number. Di pintu ketiga ini lalu saya mendapatkan hikmat firman. In the third door and I received the godly wisdom. Jadi bayangkan di seluruh dunia, So imagine throughout all the world, entah berapa banyak orang Kristen, we don't know how many Christians, hanya baru 5% only 5% yang mencapai level ketiga. that reaches the third level. Ya. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Corinthians 13 verse 11. Ketika aku kanak-kanak, When I was a child, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, I spake as a child. kanak rohani. Aku merasa seperti kanak-kanak. I felt as a child. Aku berpikir seperti kanak-kanak. I thought as a child. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Now that I am become a man, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. I have put away childish things. Ya, oke.
Selanjutnya, diperlihatkan pertama, Firstly shown, seseorang naik ke atas melalui tangga. someone climb upstairs through the staircase. Ia hanya berhenti sampai di tangga ketiga He only stopped at the third staircase dan hanya memandang ke sekeliling and only looking around dan terdiam di tangga itu. and was being astounded at the staircase. Dan kalau dilihat lebih jauh, anak tangga itu sampai ke 7 tingkatan. And if we see further, the staircase goes to the 7th level. Berarti apa yang saya katakan mendapatkan konfirmasi, betul. So what I've said have been confirmed correctly Dengan kemuliaan yang berbeda-beda with different glory dan hikmat yang berbeda-beda. and different wisdom. Hikmat firman Amsal 25 ayat 2. Let us see Proverb 25. Kemuliaan Verse 2. Allah ialah merahasiakan sesuatu, It is the glory of the God to conceal a thing, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. but the glory of kings is to search out a matter. Yeremia 18 ayat 2 sampai 7. Jeremiah 18 verse 2 till 7. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Rise and go down to the potter's house, Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. and there I will cause you to hear my words. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Then I went down to the potter's house, Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. and behold, he was making a work on the wheels. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, And when the vessel he made of the clay was marred, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. he made it again another vessel, Menurut apa yang baik pada pemandangannya. as seemed good to the potters to make it. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Then the word of Jehovah came to me saying, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? O house of Israel, can I do with you as this potter? Hai kaum Israel, Say Jehovah, demikianlah firman Tuhan. behold, Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, as the clay in the potter's hand, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. so are you in my hand, O house of Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, As what instant I shall speak concerning a nation, bahwa aku mencabut, merobohkan dan membinasakan. and concerning a kingdom, to pluck up and to break down and to destroy it. Pendengaran, The voice. ketika engkau bergaul erat dengan rohku, If you have a good relationship with my spirit, banyak hal yang akan aku singkapkan. there are many things I will reveal to you. Keintiman dengan rohku The intimacy with my spirit mengubah keadaanmu. change your situation. Jadi kalau kita akrab dengan Tuhan, So if we have a good relationship with the Lord, maka kita akan dituntun, dibentuk oleh Tuhan. so we will be guided and molded by the Lord. Selanjutnya dari Jenderal Yohanes Ciomas. Let's carry on. It's from Ciomas. 1. One. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy because I am holy. 2. Semua diawali dari kekudusan yang murni tanpa celah. 2. Everything started from the holiness without a guile. Iya, saya sudah memberikan dasar firman-Nya. I've given you the foundation of the words of God. Saat ini Bapa Roh Kudus yang akan menjelaskan. Now Father, Holy Spirit, and Jesus will explain to you. Tapi dari level atau tingkatan manusia roh ini, But from this level of the spiritual being, saya harap engkau yang di sini dan di rumah dapat mengerti dan memahami. you are here and at your home, you can understand and comprehend. Oke? Paham? Do you Mengenai understand? level Do you understand manusia, about the level of the manusia spiritual rohani, being? manusia ilahi? Ya, engkau tarik garis-garis berpikir, Alkitab tadi bilang, berpikir, berbicara, bersikap. So you understand about the level of the spiritual being, about to think, to talk, and to act.
I